Edvard Safaryan, Յակը Երևանյան գրասենյակ, մեկ հարց վերաբերում է մկանդեղի ոչամբարին, ալավը մոտ գտնվող այդ 19 ոչամբարները, որ նշեցիք, ինքը մտնում է 19-ի մեջ, թե ինքը ընդգրկված չէ։ We have been surveying in frames of this work. We have been surveying mainly the mining tailings. So no. Yeah, of course. And in frames of general problem, the toxic site identification problem, we included all of the possible toxic sites, including mine tailing ponds, including the pesticide and other poison storage. So it is included. But in frames of current presentation, I just give an overview of mine. Չեմ հարցնում, որովհետև այնտեղ միջև խնդիրներ կան, որպեսզի կարողանան ընդհանրորոշվեն, թե ով է սեփականատերը այդ ոչամբարի, միջև հիմա խնդրահարույց հարցեր կան եւ միգուցե դա միակ ոչամբարը չէ երկրում, որ նմանատիպ այդ խնդիրներ ունի, դրա համար միգուցե տվյալները որ կան, որ ընդհանրապես 19-ը միգուցե իրանք ավելի շատ են թվով, հաշվի առնելով այդ Absolutely agree. Absolutely agree, and we have such case in Dastakert tailing pond, again with no owner and no responsibility. There are many tailing, I think there are several that we know of tailing ponds that are not in the database provided by the ministry. I think we need to help the ministry update it, give them information so that they can update the database. Լևոն Գալստյան համայնքական բնապահպանական ճակատից։ Ուրեմն նայեք, փաստորեն տվեցիք նախարարության տված տվյալները, իրականում արտակարգ իրավիճակների նախարարության, մենք էինք դիմել ճիշտ ասած եւ 3 տարբեր նախարարությունները տվեցին իրենց բացարձակապես հակասական տվյալներ եւ քանակների եւ ծավալների առումով, ինչը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ պետական մարմինները ըստ էության տեղեկատված չեն եւ ըստ էության ցանկություն չունեն։ Ամենազարմանալին այդտեղ բնապահպանության նախարարության պատասխաններ, որը ես պաշտոնապես ստացել եմ, իրենք ընդհանրապես ոչ մի տվյալ չեն տրամադրել կոնկրետ մեզ։ Այն իմաստով որ գնացեք, փնտրեք, գտեք մեր տարբեր գերատեսչություններում, փորձեք գտնել այդ տվյալները, որ այդ տվյալները պետքա բաց եւ հասանելին բոլորի։ Այդ ուղղակի որպես կոմենտ եմ ասում։ Հիմա մի հարց։ Սյունիքի մարզում դուք ներկայացրեցիք, այնտեղ կա նաեւ եւս 2-3 ոչամբար, որոնք այսօր գրանցված չեն ոչ մի ցուցակներում։ Եվ դրանցից մեկը կոնկրետ հանկավայրի ոչամբարն է, որը ինչ է հենց կոնկրետ դրա վրա կենտրոնանում, որտեղ ինքը կառուցվել է արդեն օրենսդրության ընդունումից հետո։ Եթե միջև այդ ներկայացվածները կառուցվել են միջև մեր օրենսդրությունները ես բնապահպանական ընդունելու։ Հիմա այդ կառուցվել է 2010-11 թվականին։ Հիմա հարց, եթե մենք այդ ձև ոչամբար ենք կառուցում արդեն հատուկ պահպանող տարածքի հենց կողքում, առանց նախագիծ ունենալու, առանց որևէ փորձակցություն անցնելու։ Հետո թույլատրում ենք, որ այդ ամբողջ փոչանքի նյութը լցվի գետերի մեջ։ Ինչպես նաև մյուս բոլոր փոչամբարները, որ դուք չնշեցիք, որ այդ փոչանքների ջրերը, այսպես կոչված ճակերտավոր բարձրված ջրերը լցվում են տարբեր գետերը, ասենք Կարճևան գետը, այնտեղ Գեղի գետը, մյուսը Ողջի գետը արձանիկին է։ Եթե մենք թույլատրում ենք այդ ամեն ինչը անել, ու ոչ մի միջոցառում չենք ձեռնարկում պետական մարմինների կողմից, ինչ պատասխանատվություն հանկարծության մասին մենք կարող ենք խոսել։ Ասենք մենք ցանկություն չենք տեսնում, ինչքան ուզում ենք մենք հիմա այսպես ռեպորտներ գրեք դուք, Համաշխարհային բանկը, մյուսը, մինչև պետական համակարգում ցանկություն չունի այդ գործողությունները անել, իսկ թվում է մենք տեղից չենք շարժվի։ Իսկ երկար ժամանակ այս շարունակելը հղի շատ մեծ վտանգներով, որը ինքներդ ինձանց լավ գիտեք որպես մասնակից։ Շնորհակալություն։ Thank you for your comment. Աննա Շահնազարյան, Թեոտիի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Ես մի քանի հարց ունեմ եւ մի քանի հասցեատիրոջ ուղղված։
հարցերս մի մասը անգլերեն կտամ, մի մասը հայերեն, բայց առաջին հերթին ուզում եմ ճշտել նախորդ պրեզենտացիայից հետո հնարավորություն չեղավ հարց ու պատասխանի, հարցերից մեկը նախորդ զեկուցողին է վերաբերում, արդյոք կարող եմ ես այդ հարցը հնչեցնել հիմա։ Ասենք, Կարենին եթե հարց ունեք, Կարենից հարցնենք, հետո ընդմիջումից կվերադառնանք և կարող ենք ես մայից հարցեր հարցնենք։ Լավ, այդ դեպքում ես երկու հարց ունեմ մասնավորապես նախորդ զեկուցողին եւ այստեղ ներկա ուզում եի ճշտել նախ որ ուրեմն կառավարական գերատեսչություններից կամ բացի բնապահպանության նախարարությունից բեմ ելույթ ունեցավ եւ մենք իրեն տեսանք, ուզում եմ մնալ այլ ով կա կառավարությունից, որտեղ կոնկրետ հարցեր ունեմ իրենց այդ այս հարցի հետ կապված։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ներկայացած տվյալներին, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր այս տվյալները արդյոք տեղ են գտել Համաշխարհային բանկի գնահատման մեջ եւ մի ավելի ոնց որ քննադատական մեկնաբանություն ունեմ կապված Համաշխարհային բանկի այս երկու ուսումնասիրությունների հետ, որ շատ թռուցիկ իհարկե հպանցիկ ես նայեցի, բայց դրանցում հիմնական աղբյուրները պետական ուրեմն աղբյուրներն էին եւ հաշվի առնելով այս իրավիճակը, որ մենք շատ լավ գիտենք եւ իրենք նաեւ արձանագրել են փաստաթղթերում եւ այսօր էլ բանավոր ասացին, որ տվյալները գալիս են հակասական, տվյալները չեն գալիս ընդհանրապես եւ այլն։ Եվ իմ հարցը այն է, թե նախ ձեր մոտից իրենք վերցրել հավելացրել են, չգիտեմ, այդ տարածքները, հեկտարները եւ այլն ճշգրտել են թե ոչ։ Եվ երկրորդը ինչու իրենք չեն նաեւ դիմել քաղաքացիական ուրեմն խմբերին, ՀԿ-ներին, առնվազն մի հատ, ասենք նոր հենց նոր Կինդեբանում երկու հատ ասեց, մի հատ էլ ես իմ ուրեմն բնակավայրի Սևանի կողքերը գտնվող մի հատ լքված ու այս պահին վտանգավոր ոչ միտեղ չհաշվարկված ոչ ամբարի տեղ գիտեմ սոթքի կողքերը։ Ասենք գոնե այդ մեկն էլ ես կտայի, իմանենք որ 19 չի, 20, 21, 22 է եւ այլն։ Այսինքն թիվը փաստացի, տվյալները փաստացի ճշգրտվելու կարիք ունեն եւ ինչու իրենք չեն օգտվել այդ խաչաձև ստուգումների եւ հատկապես քաղաքացիական ուրեմն հասարակության տվյալներից։ Կներեք, իսկ հարցը որն է։ Ձեզ հարցը ձեր տվյալները արդյոք ընդգրկվել են այս հետազոտության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ոչինչ չէ որ պատասխան։ Ուրեմն այո, մեր տվյալները մենք տրամադրել ենք թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, թե բնապահպանության նախարարությանը եւ էներգիայի եւ բնական պաշարների նախարարությանը եւ այո, մենք տրամադրել ենք այս տվյալները նաեւ World Bank-ին այս իրենց հետազոտության շրջանակներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծավալին, որ չի ընդգրկվել այս կոնկրետ կարանի ներկայացած աշխատանքում, չի ընդգրկվել այս խաչաձև ստուգումները, ինձ թվում է դա մյուս էտապը պիտի լինի, սա վերջնական աշխատանք չի։ Բայց սկիզբն է, որ պատճառով մենք հավաքում ենք, տեսնենք ինչ ենք իմանում, որ հետո ավելացնենք։ Արդեն ինքներս էլ գիտենք, էլի ամեն մեկս գիտենք մի քանի ոչամբարներ, որ չկան, բայց մենք չենք ուզում զերոյից դաշտային աշխատանք սկսել, այս նպատակը դա չէր, եւ դա առաջարկների մեջ գրանցվել է դա, որ դա թելի է։ Ցանկում հապատել է լսել եւ կարծում եմ, որ ես ներկայացնում եմ այն մարդկանց, ես այն մարդկանց շարքերում եմ, որոնք ոչ մի ծայրահեղություն չեն եւ փորձում են գտնել ոսկե միջին եւ հանկարծությունաբերության մեջ եւ պետության զարգացման, այսպես ասած։ Չեն ինձ թվում է կարելի է դրանք համատեղել, նու չի ստացվում մեր պետության մեջ կարծում եմ, բայց ուրիշ պետություններում ստացվել է, այնպես որ կարելի է վերցնել այդ պետությունների փորձը։ Որպես քաղաքացի նույնպես մտահոգված եմ այն խնդիրներով, որ առաջացնում են հանքարդյունաբերությունը մեր հանրապետությունում, որովհետև ինքս այն շրջանից եմ, որտեղ որը
շատ ակտիվ է հանքարդյունաբերությունում եւ ուշադրությամբ լսում եմ, թե կարծում եմ մի օր կլսեմ, թե ինչ լուծումներ կլինեն այս պոչամբարների հետ կապված եւ հույս ունեմ։ Քաջարանից դեպապանք։ Ոչ, Լոռու մարզից։ Այդպես, շնորհակալ եմ։ Yeah, sure. All right, we move on to. So thank you all. I will start by going back to the question that was posed before the coffee break. And if you have anything to add or expand on these questions, please let me know. So basically, there was a question on whether the data provided by Karen Ahababian is included in our report. It is indeed included in our report, and it is provided as boxed examples to stand out from the report on basically the situation with the specific mine tailing dams in Armenia. Additionally, the paper on mine tailings provides a list of major risks associated with a number of heavy metals and how they impact human health. Karen's findings also include specific measurements in given areas, and they have targeted areas such as gardens, public green areas, and those things where common people from the communities could get in direct contact with these substances. As far as the data that is collected and the discrepancies in the data, I think that in the two presentations I have done today, there's 20 plus instances and mentioning of improved transparency, improved dialogue, and improved collection of data. This is also true with the economic valorization, where the process needs to be updated, and this is also true with the overall data on the mining, and then the data on the environmental impacts and monitoring measurements of the mining. Within this report, this is to the extent where we can go, and actually having the data available in a form which is easy to use, easy to comprehend, and easy to compare and to track progress is one of the high priority recommendations within this report, or actually both reports, because they both, in their own manner, promote transparency and promote collection, gathering, and availability of proper data. Questions? Thank you. I presented myself last time. Again, I'm Anna from Safe Tale Civic Initiative. I have a few questions for you, particularly about methodology. And I would like to know what kind of NGOs you approached and surveyed to get additional data to your findings. But I want to make a remark about this particular issue, is that most, at least the cursory look that I had at this report, mentions different state agency data, be it ministries, ADA, or others. Now, what I want to say as a remark is that there's a fundamental problem right now here in this room, and that's fundamental problem is that you're presenting things that should affect public policy, and policy makers are the government, and this government is almost not present here. I know there are two representatives from two ministries, but they're not serious decision makers, and I have other questions for them too. But there's a serious problem here that we don't have Ministry of Economy that was supposed to probably be interested in what Alexander Grigoryan had contributed with to this paper. There is nobody from the Ministry of Finance that normally is the advocate of mining and different mining operations. And those people are not here to see at least your perspective and your evaluation of some of the situation that is present here. Now that's a remark, and my question is about, and what I want to link it to my question is that the government is not here, there is civil society here. You took data from the government.
we're now talking about it to the civil society. There's something wrong, you know. There should this methodology and the whole context. There's something very fundamentally wrong there. My more specific second question is in the description of legislation, and particularly you just mentioned about transparency and availability of information, etc. The describing section specifies international conventions and particularly lists the Aarhus Convention. Now, I did try to read as much as I could in this short period of time, but in the description of Aarhus Convention, where it says normally Aarhus Convention allows Armenians and civil society to get access to information, etc., or dispute or have access to justice, it's been 2.5 years now that there's a specific process going on with the Compliance Committee of Aarhus Convention. And last year, June, the second decision of the Aarhus Compliance Committee came out, which specified that Armenian government has violated the convention. And the first decision was again, that it came in 2011 that the government again violated the convention. So why are these things not found in this report? And why I'm saying this, there's a very serious, fortunately or unfortunately, World Bank reports are given a lot of credit. And they're supposedly reference documents, sort of reference sources. If the reference source itself has flaws, then, there's a problem there. And do you have a critical approach to at least the kind of the work that you did? And my third question is, sort of again related to the critical approach. In this assessment, has there been any sort of self-critical approach to World Bank supported mining legislation or change? They call it mining reform, but that's a legislation change. You've been mentioning a lot, the hazards and tailings. You've been using the word tailing. We all know that the word tailing no longer exists thanks to this new mining code. Now, do you do an assessment or a performance of the World Bank? And what it resulted? Was it good? Was it bad? And what kind of standards do you use to assess whether it was good or bad? Sorry, it was a lot of questions. Okay, so I will start with the last one and move back. Of course, we are critical of the work we do, and of course, this is one of the results that the World Bank is trying to ensure sustainable management of mining. So that is why the reforms that are under the operation, which has included the Mining Code of 2011, also include this paper on improving sustainability. It includes additional capacity building grants and measures, and it also includes the linkages between moving the operation forward and, for example, revisions of the EIA law, which are being done with a broader audience and in particular with the presence of civil society organizations. My colleague Adriana will also supplement some of these answers later on, so that will allow you to have the whole picture. Thank you for the comments on the Aarhus Convention and the 2 years with the issues. If you have any additional particular comments, please feel free to also send them in writing through email, and we will revise and make adjustments where necessary. I would just like to point out that this report, much like any others, tends to address an issue that can go very, very broadly. So with a lot of different examples and issues, and we run the risk of having a 500-page report, which probably then people would object even to reading. We have tried to tackle the most important sort of burning general issues and provide recommendations that are targeted at improved sustainability, but that also have some line of flexibility that will allow the government agencies to adopt and adapt them. Nonetheless, this is a very serious issue that requires serious commitment and ownership, which brings me back to
your mentioning of the government agencies being presented in a very limited amount. We have invited all of the ministries and, excuse me, their agencies. The response may have been a bit poorer because of certain other obligations that have coincided perhaps with this event, including travel. But one of the big things is that the World Bank works with the government as the direct counterpart, and also ensuring dialogue of all other organizations, including civil society organizations, NGOs, and academia, in a broader platform, ensuring the transparency of approaching papers such as this one. So we have provided both the draft versions and will be providing the finalized versions formally to all of the government bodies included. So this includes the Ministry of Finance, Ministry of Economy, and naturally the Ministry of Nature Protection and Energy and Natural Resources. This will be formally submitted to them. We also wanted to have this event to make sure that beyond discussing these issues only with the government bodies, we are giving the opportunity to everyone who can influence this document and who can gain something from our presentation, and who can also gain something from your comments, to actually be allowed to take part and help us develop a better document. So thank you for your comments. Adriana, would you like to add something? Yeah, I just want to... Take this, Adriana. Okay. I thank you for your question and also for the passionate statement which you made. I'm trying to put myself in your shoes, and I must tell you that if I am representing communities and people who are concerned, I would probably be as passionate as you. That's a side remark. But I want to say something which is probably will sound like a very bankish statement, but normally when we prepare these documents, our primary counterpart is the government, because as you said, the government is primarily responsible for policy making. What the aim of this paper is to inform, not to in any way, we don't expect to change the policies just by having this paper. This paper is to inform what are best practices, how to do better what they are doing today. And as we said in the executive summary and in the introductory words, I repeated that. This paper is to be used by public sector, by private sector, and by non-governmental organizations to further advocate changes. We have limited opportunities to influence, and by presenting this paper to a large audience from the various walks, we are trying to inform. But what will happen later and how these recommendations will be picked up, it does not, we cannot promise at the moment to see a complete change in the policies. We would be working with the government, we would use this paper and we use other venues. We have a development policy operations, we have support for capacity building, but none of this solely will change unless there is a political will. I hope I address your concern there. What is going on after that and what is going to happen. As far as the data which we use, because we are international financial organization, and because of our chart of responsibilities, we normally tend to use official data, because the official data is not questionable if this is officially public statistics in the country. When we don't have, we try to find data from other sources, which we did. But obviously, the paper and the section on methodology says there are limitations, and we are honest that there are limitations, and we are not hiding that.
So what we did, we tried with our best to produce a reliable set of recommendations which are based on the information which was available. So this is how we work. And I totally appreciate your passionate statement, and we are open to work with as many partners as possible. This event was organized to brief as many people as possible from various sectors and from various walks, public, private sector, non-governmental organizations, but we can invite. That's what I would say. We cannot bring these people here. So we believe that this event will not be just an event that will stay here, and you as representative of society groups is going to pick up these recommendations and advocate for change. Thank you. Thank you. Can I make a remark and a follow-up question? Of course, I don't want this to become like discussing World Bank policy, but of course, the general sentiment that supporting bad governance is making the situation worse is something that must be realized by the World Bank, of course. And I don't want this to become a topic of discussion on that point. But my first question as a follow-up is until when can we submit comments and remarks and, I don't know, maybe additions to this paper? And I have a totally different question for the Armenian representatives of the Armenian two ministries, and if I may ask that in Armenian, or, well, I will ask that in Armenian. Այստեղ ես գիտեմ պարոն Սարգսյանը խոսեց եւ էներգետիկայի նախարարությունից մենք ներկայացուցիչներ ուզում եմ որ դուք մասնակցեք ավելի ակտիվորեն կոնկրետ ձեզ եմ ուզում հարցս ուղղեմ այս փաստաթղթում նշված ուրեմն ինքը փաստաթուղթը որպես որևէ փոփոխություն անելու համար հիմք երբեք պատրաստվում ներկայացնել հանրությանը թե այս փաստաթղթի արդյունքում երկու նախարարությունները ինչ փոփոխություններ են նախաձեռնել Կոնկրետ երբ պրակտիկ քննարկում կլինի եւ կներկայացնեք որպես նախարարություններ, թե այստեղ ներկայացված լավագույն պրակտիկանը, թե այստեղ ներկայացված թերություններն են, թե թեկուզ միայն ասենք գոնե պետական մարմինների տվյալների միջև հակասությունները, այդ բոլոր հարցերը կոնկրետ ինչ քայլերով, ինչ աշխատանքային պլանով կարող ենք ակնկալել, որ կլուծվեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն ասել հարցի համար, նախ ասեմ, որ տվյալ փաստաթղթի հետ կապված որոշակի դիտողություններ նաև մենք ենք ներկայացրել, համաշխարհային բանկին ներկայացրել ենք մեր դիտողությունները տվյալ փաստաթղթի հետ կապված, բայց վերջնական փաթեթները, քանի որ այսօր նորից ստացանք, մենք կքննարկենք ու ավելի բուռն, ավելի հիմնավոր կարծիքներ կներկայացնենք, բայց ասեմ, որ ասում եք ոչ համբարների հետ կապված չի կանոնակարգվում ընդերքի օրենսգիրքը, ընդերքի օրենսգիրքով հստակ կանոնակարգվում է, ասեմ առավել ևս, որ տվյալ փաստաթղթի մեջ էլ նշված է, որ հանքի փակման ծրագիրը կա այդտեղ առաջին բաժնի աուսյակի մեջ, որ հանքի փակման ծրագիրը չի վերաբերում ոչ համբարներին, քանի որ ըստ ընդերքի մասին օրենսգրքի դրանք դիտարկվում են որպես տեխնացին հանքավայրեր, սակայն դա չի համապատասխանում նորից իրականությանը, որովհետև տեխնացին հանքավայրը վերջնական երկրաբանատնտեսական գիտական գնահատական ստանալուց հետո է դառնում տեխնացին հանքավայր, իսկ մինչև այդ նա համարում է արտադրական լցակույթեր, արտադրական լցակույթերի հիմնավորման մեջ օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի 13-րդ կետի արտադրական լցակույթներ են համարվում օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, արդյունահանման կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած ապարների կուտակումներ, տեղադրված երկրի մակերևույթի վրա կամ լեռնային փորվածներում։ Ասեմ, որ 2013 թվականի
հունվարի 10-ի թիվ 22 M որոշումով մշտադիտարկումների իրականացման կարգ է ներկայացվել կառավարությունը արդեն իսկ հաստատել է կառավարության որոշում մշտադիտարկումների իրականացման համար, որի համար պետք է վճարներ վճարվի։ Ես ուզում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք այդ 22 որոշման մասին։ Նպատակը այդ որոշման Քրիստինե Բաղդասարյան բնապահպանության նախարարություն։ Երբ մենք մշակում էինք այդ որոշումը, մեզ համար ամենակարևորագույն հիմնահարցը եղել էր հողերի պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք լինելով Թեղուտի պաշտպանության ակտիվ մասնակից, երևի թե գիտեք, Թեղուտը հիմնադրվել է 3 անգամ որպես դուր, 3 անգամ էլ է բնակավայրի գոյությունը կապված է եղել հանքի շահագործման հետ։ Այսպես թե այնպես, խնդրեմ ասեք, որ ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես Հայաստանի մասին, Հայաստանը հանքարդյունաբերական երկիր է եղել սկսած 3-րդ հազարամյակից մեր տպագրությունից առաջ։ Ունենք ահռելի խնդիրներ, չենք վիճում, բոլորս գիտենք, եւ առաջի քայլը, որ մենք արեցինք կանոնակարգելու այդ խնդիրները, փորձեցինք ստեղծել նախադեպ, որպեսզի երբ ընդերք օգտագործողը գալիս այն փլին, երբ ավարտում է իր հանքի շահագործումը, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն մետաղական, այլ նաեւ ոչ մետաղական հանքավայրերին, որոնք ավելի շատ են եւ ունեն ոչ պակաս ազդեցիկ նշանակություն բնապահպանական տեսակետից։ Երբ գալիս ենք այն պահին, որ հանքը փակվում է, մենք փորձեցինք ստեղծել կուտակային ֆոնդ, որ ավարտվելուց հետո յուրաքանչյուր ընդերք օգտագործող պարտավորված է լինելու կատարել ուսումնասիրություններ, ինչքանով հանքի փակումից հետո իր ազդեցությունը նվազվել է, ինչքանով է ինքը լիարժեք իրականացվել բոլոր վերականգնողական միջոցառումները։ Մեր նախարարությունը փորձում է նաև կարևորել ոչ միայն տեխնիկական ռեկուլտիվացիայի գաղափարը, որը հիմնականում հիմա գործում է Հայաստանում։ Մենք գալիս ենք այն համոզմամբ, որ պիտի արդեն իսկ նախագծերում հիմնավորվի կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի փորձը։ Եթե գիտեք, նույն Ախթալայի Պոչամբարում հիմա իրականացվում է ծրագիր անտառ վերականգնման ճանապարհով փորձել նվազեցնել ազդեցությունը։ Եվ քանի որ դա խորը գիտական ուսումնասիրություններ պահանջող բնագավառ է, այն առումով, որ վաղուց արդեն աշխարհում կիրառվում են մեթոդներ, երբ սովորական խոտերի հավաքածուների տնտման արդյունքում կորզվում են տոքսիկ մետաղները, նվազեցնում են պարունակությունը։ Հայաստանը դա հիմա իրականացնում է։ Իհարկե դա դեռ սահմանային վիճակ է, դա նորություն է մեզ համար, որտեղ մինչև հիմա մենք դա չենք արել ու չենք էլ պատկերացրել դա ինչ է։ Բայց այն, որ առաջի քայլերը արդեն կատարվել են, այն, որ ընդերք օգտագործողը ունի պարտականություն, վերցնում է իր վրա, ինքը վճարում է գումարներ, եւ փակումից հետո առնվազն 5 տարի իրականացնելու ամբողջատիտարկում դա բավականին դուրս քայլ է։ Իրական ֆիտոռեմեդիացիայի մասին դասախոսություն չի, որ ակնկալում ենք կներեք, հարցը շատ հստակ էր։ Այս փաստաթուղթը երբ եւ ինչպես եք սկսելու կիրառել եւ ինչպիսի հանրային աշխատանք եք անելու այս փաստաթղթի հետ մեջ նշված կոնկրետ գործողություններն ու առաջարկները հանրության հետ քննարկելու համար։ Հարցը շատ հստակ էր։ Այդ փաստաթուղթը նախարարությունը, ինչպես նաեւ էներգետիկայի նախարարությունը եւ դուք ստացել եք բуквально 3 շաբաթ առաջ։ Ինչպես եւ դուք մենք ունենք բավականին դիտողություններ եւ առաջի մասի վերաբերյալ, որտեղ որոշակի առումով Հայաստանի օրենսդրությունը ճիշտ չի մեկնաբանվում, կան խնդիրներ, որոնք արդեն լուծված են, իսկ այդտեղ դիտարկվում են որպես խնդիր։ Երկրորդ մասը չափազանց կարևոր է եւ ինչպես մենք հասկանում ենք, Համաշխարհային բանկը նոր է սկսում աշխատանքը այդ փաստաթղթի շրջանակներում, որտեղ մեզ համար դա նորություն է ամենայնպես։ Ու այն խնդիրները, որոնք բարձրացվում են այդ փաստաթղթում, բազմիցս բարձրացվել են եւ բնապահպանության նախարարության կողմից։ Մենք խոսել ենք Կոչամբարների խնդիրների մասին առաջի անգամ չէ, որ սա քննարկվում է միանշանակ։ Իսկ քանի որ ինչպես նշեցին զեկուցողները, սա դեռ սկզբնական տարբերակ է եւ միգուցե իրանք էլ շատ խնդիրներ ունեն տարբեր նախարարությունների հետ աշխատելիս անշուշտ շատ դրամաշակելու խիստ կարիք ունի։ Մեր նախարարության համար էլ է Բնապահպանության նախարարի հանձնարարականով աշխատանքային խումբ արդեն ստեղծվել է թափոնների մասին օրենքում, բնապահպանական բնօգտագործման վճարների մասին օրենքում համապատասխան փոփոխությունների առաջարկի հետ կապված։ Աշխատանքները կիրականացվեն, նոր արդեն բոլոր փաստաթղթերը սահմանված կարգով կանեն շրջանառության մեջ։ Շնորհակալություն։
Գրիգորյան Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Նախ ուզում եմ ասել, որ թափոնների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելը ոչ մի ընդհանուր բան չունի հանքարդյունաբերական թափոնների հետ, քանի որ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններից հետո mining waste-ը այլևս թափոն չի համարվում։ Հետևաբար ինք համարատեսացին հանքավայր, ինքը թափոն չի, որ մի հատ փոփոխություն կատարելով որևէ բան, որևէ փոփոխություն կատարվի դրա։ Սա կոմենտ։ Տեսեք, ես դրան գիտեմ, եկեք բան չանենք, էլի, օրենքը կարդալով չի, էլի, մենք խոսում ենք կոնկրետ բաների մասին։ Հաջորդը, մենք ունենք վերահսկիչ պալատի հաշվետվություն, վերահսկիչ պալատի Հայաստանի Հանրապետության, առ այն, որ հանքարդյունաբերական ընկերությունների 79%-ը բնապահպանության նախարարությանը չի ներկայացրել թափոնների վերաբերյալ հաշվետվություն։ Դա այսինքն գիտեք ոնց, մենք խոսում ենք փաստերով, այսինքն կարևորը ստեղ ինչ-որ փորձել արդարացումներ գտնել դա չի, պետք է փորձել լուծումներ գտնել, հասկանում եք։ Մենք խոսում ենք փաստ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը, կարող եք դուք առարկել դա, թե չեք կարող առարկել։ Ուրեմն խնդրում եմ փորձեք գտնել լուծումներ կամ մեղավորներ։ Ինչու 79%-ը չի ներկայացրել թափոնների վերաբերյալ հաշվետվություն եւ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել դրա ուղղությամբ։ Սա մեկ, հիմա երբ մենք խոսում ենք կամ մեծ մեղադրում ենք ծայրահեղ լինելու մասին, եկեք մենք հասկանանք ինչ ասել ծայրահեղություն, լավ։ Երբ ասում ենք, որ օրինակ Հայաստանի բնական պաշարների կեսից ավելին ինտենսիվորեն շահագործվում է, մեր տվյալներով 78%-ը, միգուցե այդտեղ սխալ որոշ բաներ լինեն։ Երբ ասում ենք, որ Հայաստանի արտահանման կեսից ավելին հանքավունք է, եւ դրա հետ զուգահեռ Հայաստանում աղքատության մակարդակը բարձրանում է երկնիշ թվերով, ինչքան հանքարդյունաբերությունը զարգանում է, այնքան աղքատության մակարդակը բարձրանում է։ Սրանք փաստեր են։ Երբ ասում ենք, որ Հայաստանում համախառն ներքին արդյունքի 2.9%-ն է ընդհանրապես հանքարդյունաբերությունը ապահովում, եւ որ 40%-ը գյուղատնտեսությունն է։ Եվ երբ որ հանքարդյունաբերությունը այս ծավալներով ազդում է նույն գյուղատնտեսության վրա, ամերիկյան համալսարանի ուսումնասիրությունները, դրանք փաստեր են, սրանք ծայրահեղություններ չեն։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնեմ շատ լավ ներկայացված ընդհանուր զեկույցի մասին, թե ինչպես պետք է օրինակ լինի հանքարդյունաբերությունը, ներկայացվեց էկոհամակարգային ծառայությունների մասին, շատ լավ։ Հիմա հարց ինչ կապ ունի այդ ամենը Հայաստանի հետ։ Կարող եք մեկ օրինակ ցույց տալ, դուք նշեցիք, որ հին եւ նոր հանքավայրերի այդ միջև տարբերությունները պետք է փոխվեն, որ նոր հանքավայրերի, այսինքն հները պետք է մի քիչ նորացվեն, նոր տեխնոլոգիաներով օգտագործեն։ Կարող եք մեկ օրինակ բերել։ Մի հատիկ օրինակ Հայաստանում նոր հանքի, որը որ իրականացվում է այդ լավ մեթոդներով։ Մի հատիկ օրինակ, չկա այդպիսի օրինակ։ Կամ երբ որ ասում ենք, որ ինչ պետք է անել, որպեսզի փոխվի իրավիճակը, ներկայացնում ենք օրենսդրական բարեփոխումները։ Ես ինքս այն աշխատանքային խմբի անդամ եմ, ով որ մշակում է շրջակա միջավայր EIA-ով կոչված շմակ օրենքը։ Շատ լավ, մենք ունենք կամ ունենանք հրաշալի մի հատ օրենք։ Եթե այն չի կիրառվում, ինքը չի գործադրվում ուղղակի։ Տարբերությունը ո՞րն է։ Ինչ տարբերություն։ Հիմա մենք ունենք օրենսդրություն, որը չի գործադրվում։ Մենք ունենք Սևանալեջի մասին օրենք, ունենք ընդերքի մասին օրենսգիր, որի 26 հոդվածը արգելում է հանք շահագործել այն վայրերում, որտեղ կան կարմիր գրքում գրանցված բույսեր, կենդաններ։ Ունենք էլի բազմաթիվ օրենսդրություն, որը արգելում է օրինակ ամուսարի նման հատվածում հանքավայրի շահագործում, բայց IX-ին համաշխարհային բանկի ներգրավված է այդ պրոյեկտի մեջ։ Օրենքի ուղղակի խախտում IX-ին ներգրավված է դրա մեջ։ Այսինքն մենք հիմա պետք է խոսենք այնպիսի բաների մասին, որոնք իսկապես Հայաստանում կարող են փոփոխություններ բերել։ Երբ որ Աննան ասում է, որ համաշխարհային բանկի գործունեությունը վնասում է Հայաստանում աղքատության նվազեցման օրինակ, մենք չենք կարող բերել կոնկրետ օրինակներ, բայց մենք կարող ենք ընդհանուր այս պատկերից բերել հետևություն, որ լավ, դուք ֆինանսավորում եք մի համակարգ, որը որ չի գործում, որը որ չունի տվյալներ, որը որ ձեզ հաղորդում է տվյալներ, որոնք որ բավարար չափով ուսումնասիրված չեն, բավարար չափով փաստերով ներկայացված չեն։ Այսինքն պետք է ֆինանսավորել այնպիսի ծրագրեր կամ առնվազն պայմաններ դնել կառավարության առաջ, որ ինքը միջև իր գումարը ստանալը համաշխարհային բանկից կամ որևէ այլ ֆինանսական համաշխարհային բանկից, այսպես ասենք, ինքը կատարի այս գործողությունները, հասնի սրան, նոր դրանից հետո մենք կանք այդ գումարը, այս ձևով պետք է արվի։ Եթե տրվում է եւ պարզապես դրվում է առաջ պայմաններ, սրանք կատարեք, հետո եւ դրանց կատարման արդյունավետությունը շատ ցածր է, դրանից գալիս է հետևություն, որ համաշխարհային բանկի տրված գումարները ընդհանրապես կոռումպացված համակարգն է սնուցում։
Սնություն եւ պահպանում նրա գոյությունը, եթե չի դրվում կոնկրետ պայմաններ եւ ժամկետներ։ Արեք նոր տանք։ Ոչ թե տանք, պայման դնենք, որ կանեք, ինչքանով կանեք, դա արդեն էական չէ։ Չի խոսքով, ներողություն խնդրում եմ, եթե շատ էմոցիոնալ ստացվեց, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ արդարացի լինել եւ փաստերով խոսել, այլ ոչ թե փորձել բարձրապես արդարացնել ինչ որ վատ երևույթները եւ փորձել գտնել արդարացումներ թե կառավարության կողմից, թե ֆինանսական կորպորացիաների կողմից։ Այո, հարցը մեկ օրինակ վերեք։ Մեկ օրինակ հանքավայրի Հայաստանում, որը իրականացվում է responsible mining կոչված։ Մեկ օրինակ։ Okay, well, first of all, thank you for your comments. And I believe that if you look at the report thoroughly and look at the recommendations, you will see that we are speaking perhaps a slightly different language, but we have the same message. So that the whole aim is to actually ensure a whole and full sustainability framework to accompany any mining development, both old and new. And in our research, it has been pointed out that there hasn't been a single new mine development in Armenia since the 80s. There has been privatization, there has been investments in existing mines, perhaps expanding of those mines, but there has not been what we refer to as greenfield development. So starting from the very scratch, a new mine, and basically as such it's going to be very difficult to find examples within Armenia that can say that this is the way it should be done. And this is exactly where the World Bank has become involved in, like we mentioned earlier, a number of activities which will help to promote, first of all, a proper framework for new mining, which will include legal provisions, which will include enforcement and actual practices on the ground, which both the companies do and the government needs to enforce, and an open dialogue and transparency. And these are all of the recommendations that have been made in this paper, or in both papers actually. So it's going to be, like I said, difficult to find examples of something that hasn't yet been developed, but I think we are all acting and we are all trying to move things forward in the right direction at the right time before any substantial expansion and new development of these areas. Furthermore, you also saw in my presentation and in the paper that the old mines are a big issue and that they do not reflect the sustainability principles, which in turn should be integrated in the new mines. So what we want to do is, I think all of us in this room, is to make sure that our environment and that the society as a whole is not negatively impacted so that mining can prosper, but actually that all three branches should prosper. Another comment related to the circulation of the documents. On the first paper, where majority of the comments seems to be coming, the first paper has been circulated in September 2013. It has been presented at a consultations meeting which was held on October 3rd in the World Bank country office in Yerevan. We have tried to assemble a broad participant base to come to this public consultation. We have also provided them an electronic version to circulate and to disseminate with all of the interested parties. And we welcome comments for at least a month after the meeting, and we basically were open to receiving comments for the duration of work on this paper. A similar approach has been done with the second one. Now, when the ministry say that they have only received these versions 3 weeks ago, this is perhaps because they have received a more finalized version and a version translated in Armenian, which for the sake of time and both costs was translated only at some advanced stages of the draft, but all of our presentations and discussions and the key findings done in the October meeting were done with translation, so in both languages.
So we do believe that there was ample room for discussion. If you have any specific comments and you weren't able to see these documents beforehand, or in particular on the second paper, please send them in as soon as possible, because we are bound to complete everything by the end of June, but we would very much welcome all of your comments and amendments to be made to these reports. To abuse my position here, as he stated, I want to just follow up on one of the core messages that both Anna and Arthur brought up, and we need to address this. When the World Bank comes and does these studies and provides very good advice, and provides good advice on legislative reform, but there's zero enforcement compliance capacity in the country, it almost sounds like you're doing this to make it okay for them to do that and not comply. You know, we did all this, it's up to them to comply. And then funding comes and provides opportunities for that kind of poor development to happen. So this is a vulnerability that international financial institutions have. And it would be good to have mechanisms where you can circumvent this and not let this kind of thing happen, both in perception and in reality. Well, thank you for that, and I definitely want to add that even though this paper is formulated as a series of recommendations, it's a good thing about papers in general is that they stay and they remain and they get published, they get quoted. This is just beyond us perhaps coming in and talking about how sustainability is a great thing and you should definitely give it a try. We have made specific recommendations for Armenia, and one of the key things is we have, as you are all witnesses today, opened up this process to a broader audience than just the government institutions. And we believe that providing a series of such recommendations and practices and coming from the World Bank will help all of you in your roles in representing your institutions both do something at the government level and influence the government to doing something that comes highly recommended from an institution that can draw on global practices throughout the world and point out things that work best or may not work best. So I don't know, probably I will ask Armenian. Նախ հաստատի վերաբերյալ առաջինը, որ աչքի ազարնում է ահավոր մեծ տարասխալներով, ահավոր մեծ անճշտություններով ու լիքը տերմինների սխալներ, որ բացարձակ իրականության հետ կապ չունի։ Ես հիմնականը տնտեսական մասն եմ նայել, ոչ միայն այդպես կետադրական ուղղագրականի վերաբերյալ հարցը, այլ ասենք ինչը որ դուք նշում եք, չգիտեմ, ասենք գրածա, որ 2005 թվականից սկսած բնապահպանական վճարները գնում են ֆոնդեր եւ այլ այնպես բաներ չկան։ Ոնց որ զուտ առաջի հարցը վերաբերում էր այս փաստաթղթի որակը գոնե ինչ-որ կարգի մի քիչ ավելի լավ է։ Ինչ։ Okay, then I will ask a question to Adriana. Because from my understanding, sustainable mining or responsible mining, it's not only environmental standards, but generally it benefits for community or for owners of these minings, like citizens of our country. So it's very good that you have some recommendations how to increase the environmental standards and other aspects, but when World Bank suggested this changes in mining code, I just want you to remember that royalty suggested by World Bank was 0.25%. You will never find any country in the world with the royalty of 0.25%. So it was a suggestion of World Bank. Then continue Arthur's concerns about the EIA.
we met during this EIA laws discussion in Ministry of Natural Protection because I was also a member of this group. And I suggested to include damage calculation in the first stage of EIA. That will be easy for decision makers to calculate or to estimate what will be damages because of mining operations. You told that it's impossible. It will, make huge problems for investment in Armenia. So it's not a good idea. And one of your statute, I remember you say that what we are doing to increase investment environment here, and mostly in mining is for. And it's all. I mean, I can understand that the role of World Bank here to make easier for foreign investments to come and to work in this mining sector. But as a citizen of this country, my argument that how much benefit will receive community or country because of this operation. In this moment, it's close to zero or almost zero. So questions, how you can present these good practices in environment and with some suggestion when in practice you suggested to have 0.25% of royalties, plus you suggested to not include damage calculation in the EIA law. Thank you. Okay. So you quote me, but I'm not sure that this was exactly what I said. Number one, about the royalties and about the mining code. Yes, the World Bank worked on the mining code. I wasn't part of that team. I'm not sure that I know exactly what is the level of royalties. I can refer you to my colleagues to discuss 0.25% in more details, because I'm sorry, I cannot comment on that at the moment. The mining code was approved long before we started this work. And part of the concerns that we had in terms of generally the mining sector, how it operates, were the platform on which we started this analytical work. So, i.e., this analytical work was not to address the gaps which are still there in the mining legislation, but to show in future, when the changes in the mining code are implemented, what could be considered as a better practice. On the environmental impact assessment law, we worked and we provided advice, but I repeat every time I take the floor that we can only advise. We cannot, we are not decision makers in this country. We want to help as much as possible, but we can advise. What is going to happen in the formulation of the provisions of a particular legislative document, we cannot take responsibility for that. That is, you have people in this country that are responsible for the formulation of the legislation and approving it. On the economic valuation, there are provisions in the draft which I saw, finally, on which we provided third set of comments on the environmental impact assessment. There are provisions which allow for economic valuation. And I will, if you want to continue this discussion, we can go back to the draft which I have, on which I commented. I don't know what draft was pushed further, but we can discuss particularly the provisions about the valuation. This is in draft okay? now, I know, but okay. So, but again, I can take responsibility for the advice, but I cannot take responsibility for a document which goes further and is part of the decision making. I'm sorry to be a little bit defensive, because we started with good intentions, and this is my
way of working. We want to help, we want to provide the best advice, but the responsibility is somewhere else for the decision making. Right. My colleague Gohar, she can discuss with you the royalties if you want to discuss this in details. Right. So. Don't turn it off. All right, thanks. I think this is really valuable because you get to hear what civil society, the critical things that they talk behind your back, now they're saying in your face. Okay, great. You get to hear it now. I'm happy to hear that. Anyone else wants to comment, question before the same group talks? Just one very small comment. Yeah, I'm afraid of your small comments. No, it's very, very small. In terms of what Mr. Eric said. Ես հայերեն խոսեմ, հա։ Ես ներողություն եմ խնդրում նորից միգուցե կատեգորիկ արտահայտվելու համար, բայց կարծում եմ արդարացի չէ ասել, որ մենք միայն խորհուրդ ենք տալիս, որովհետև Հայաստանի կառավարությունը մեծապես կախված է տարբեր ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրվող վարկերից եւ դրամաշնորհներից, մեծապես կախված է։ Եվ եթե իսկապես այդ ֆինանսական կազմակերպությունը ցանկանա, որ իր խորհուրդը իրականացվի, ինքը ունի անսահմանափակ գծակներ, հենց այդ նույն ֆինանսական գծակները, որպեսզի կարողանա հասնել նրան, որ այդ խորհուրդները կատարվեն, եթե իսկապես այդ կազմակերպությունը, ֆինանսական կազմակերպությունը ունի ցանկություն, որ այդ խորհուրդները կատարվեն եւ ոչ թե պարզապես խորհուրդ տալ, բայց հետևողական չլինելու պատճառով թողնել, որ այդ խորհուրդները այդպես էլ մնան եւ իրականացվի այն, ինչ որ մշտապես իրականացվում։ Ես կարծում եմ, որ եւ Աննան ինձ հուշում է, որ մեր սերունդներն էլ մնում են այդ վարկի տակ, այսինքն այդ վարկը օգտագործվում է ինչ կոռուպցիոն եւ այլ, այսինքն ոչ արդյունավետ ճանապարհներով, եւ մենք հետո պետք է այդ վարկը իր տոկոսներով հանդերձ վերադարձնենք։ Եվ արդարացի չէ ասել, որ մենք միայն խորհուրդ ենք տալիս, բայց մենք չենք կարող պատասխանատվություն կրել դրա իրականացումը վարկեր մի տվեք։ Որտեղ այդ վարկերը օգտագործվում են, նորից եմ ես կրկնում, սա շատ կարեւոր է։ Այդ վարկերը ընդհանրապես ծնուցում են կոռումպացված համակարգը եւ երկարացնում են նրա կյանքը ընդհանրապես։ Այդ վարկերը եթե չլինեն, համակարգը չի կարող այդ նույն կոռումպացված եղանակով շարունակել գործել։ Իսկ այն որ դա կոռումպացված է, այդ մասին խոսում են այն փաստերը, որոնք ներկայացվեցին։ Ցածր արդյունավետություն կառավարման ոլորտում աղքատության բարձրացում եւ այլ աճ եւ այլ տեղեկատվական բազայի որակյալ բազայի պակաս ուր են գնում փողերը, այդ անգամ տեղեկատվական բազա չեն կարող տրամադրել որակյալ։ Էս է։ You want to address that or take it as a comment, yeah? Take it as a comment. Okay. Is that it? Well, thank you very much. Oh, Elizabeth has a question. Elizabeth Haney from the U.S. Embassy. I handle the economic portfolio. And my question is, I'm just curious in terms of the next steps for the World Bank. You've mentioned a couple of times that this is the first step. There's going to be additional interaction with the government. Is this part of sort of your longer term plan? What are the sort of next steps that you'll be engaging in, particularly in terms of capacity building, perhaps within the ministries that need? I mean, I think part of the problem that we have with the enforcement aspect of this is a lack of capacity, very technical documentation, and you know, a need to strengthen the capacity to implement these enforcement things. Does the World Bank have plans to facilitate that going forward, or what kind of mechanisms or steps are you planning to take to help facilitate? Yes, we are going to work with the Ministry of Nature Protection and Ministry of Energy and Natural Resources on capacity building for implementation of the Environmental Impact Assessment Law. There are provisions for helping them develop guidelines for implementation of Environmental Impact Assessment Law in the mining sector. There is a grant, as mentioned in the presentation, which will be used for that purpose. Normally, we develop these papers as
one step to expand the policy dialogue on the subject, but that is if there is a demand from our client. We have a new minister, we expect that our dialogue is going to expand and they will define the areas where the bank can further engage. But that's supply and demand, and we have to listen to the government, listen to our counterparts and define what are the areas where we can best, based on our comparative advantage, could provide assistance. The grant is effective, but it's still at the beginning of implementation. So for the next 2 years. Yeah. I have a suggestion. Maybe the Ministry of Nature Protection can outsource its monitoring and compliance and enforcement to NGOs. Yeah? That would be a great idea. All right. This is it. Okay. Thank you very much, everyone, for coming. This is great. I hope next time we'll talk about action steps. Yeah.